At Xiaomi, we believe our customers deserve nothing but the best. Quality products at honest prices. We design our products with the belief that every detail matters, from initial design to tried and tested durability. During research and development, every Xiaomi device undergoes thousands of tests. Any failed test leads to a complete redesign of the product. Our tests often go above and beyond industry standards. Because the stricter our tests are, the better we are at fulfilling our commitment to quality. From start to finish, our dedication to quality is at the core of everything we do. Our pursuit of quality is not the work of a single person or team. It is the constant challenge pushing us to make products that are ever more reliable, ever more durable, and ever better. After all, innovation allows us to rise to the top of the industry. But quality defines how far we go. Xiaomi. At Xiaomi, we believe our customers deserve nothing but the best. Quality products at honest prices. We design our products with the belief that every detail matters, from initial design to tried and tested durability. During research and development, every Xiaomi device undergoes thousands of tests. Any failed test leads to a complete redesign of the product. Our tests often go above and beyond industry standards. Because the stricter our tests are, the better we are at fulfilling our commitment to quality. From start to finish, our dedication to quality is at the core of everything we do. Our pursuit of quality is not the work of a single person or team. It is the constant challenge pushing us to make products that are ever more reliable, ever more durable, and ever better. After all, innovation allows us to rise to the top of the industry. But quality defines how far we go. Xiaomi. At Xiaomi, we believe our customers deserve nothing but the best. Quality products at honest prices. We design our products with the belief that every detail matters, from initial design to tried and tested durability. During research and development, every Xiaomi device undergoes thousands of tests. Any failed test leads to a complete redesign of the product. Our tests often go above and beyond industry standards. Because the stricter our tests are, the better we are at fulfilling our commitment to quality. From start to finish, our dedication to quality is at the core of everything we do.
Our pursuit of quality is not the work of a single person or team. It is the constant challenge pushing us to make products that are ever more reliable, ever more durable, and ever better. After all, innovation allows us to rise to the top of the industry. But quality defines how far we go. Xiaomi. At Xiaomi, we believe our customers deserve nothing but the best, quality products at honest prices. We design our products with the belief that every detail matters, from initial design to tried and tested durability. During research and development, every Xiaomi device undergoes thousands of tests. Any failed test leads to a complete redesign of the product. Our tests often go above and beyond industry standards. Because the stricter our tests are, the better we are at fulfilling our commitment to quality. From start to finish, our dedication to quality is at the core of everything we do. Our pursuit of quality is not the work of a single person or team. It is the constant challenge pushing us to make products that are ever more reliable, ever more durable, and ever better. After all, innovation allows us to rise to the top of the industry. But quality defines how far we go. Xiaomi. At Xiaomi, we believe our customers deserve nothing but the best, quality products at honest prices. We design our products with the belief that every detail matters, from initial design to tried and tested durability. During research and development, every Xiaomi device undergoes thousands of tests. Any failed test leads to a complete redesign of the product. Our tests often go above and beyond industry standards. Because the stricter our tests are, the better we are at fulfilling our commitment to quality. From start to finish, our dedication to quality is at the core of everything we do. Our pursuit of quality is not the work of a single person or team. It is the constant challenge pushing us to make products that are ever more reliable, ever more durable, and ever better. After all, innovation allows us to rise to the top of the industry. But quality defines how far we go. Xiaomi.
At Xiaomi, we believe our customers deserve nothing but the best. Quality products at honest prices. We design our products with the belief that every detail matters, from initial design to tried and tested durability. During research and development, every Xiaomi device undergoes thousands of tests. Any failed test leads to a complete redesign of the product. Our tests often go above and beyond industry standards. Because the stricter our tests are, the better we are at fulfilling our commitment to quality. From start to finish, our dedication to quality is at the core of everything we do. Our pursuit of quality is not the work of a single person or team. It is the constant challenge pushing us to make products that are ever more reliable, ever more durable, and ever better. After all, innovation allows us to rise to the top of the industry. But quality defines how far we go. Xiaomi. At Xiaomi, we believe our customers deserve nothing but the best. Quality products at honest prices. We design our products with the belief that every detail matters, from initial design to tried and tested durability. During research and development, every Xiaomi device undergoes thousands of tests. Any failed test leads to a complete redesign of the product. Our tests often go above and beyond industry standards. Because the stricter our tests are, the better we are at fulfilling our commitment to quality. From start to finish, our dedication to quality is at the core of everything we do. Our pursuit of quality is not the work of a single person or team. It is the constant challenge pushing us to make products that are ever more reliable, ever more durable, and ever better. After all, innovation allows us to rise to the top of the industry. But quality defines how far we go. Xiaomi. At Xiaomi, we believe our customers deserve nothing but the best. Quality products at honest prices. We design our products with the belief that every detail matters, from initial design to tried and tested durability. During research and development, every Xiaomi device undergoes thousands of tests. Any failed test leads to a complete redesign of the product. Our tests often go above and beyond industry standards. Because the stricter our tests are, the better we are at fulfilling our commitment to quality. From start to finish, our dedication to quality is at the core of everything we do.
our pursuit of quality, is not the work of a single person or team. It is the constant challenge pushing us to make products that are ever more reliable, ever more durable, and ever better. After all, innovation allows us to rise to the top of the industry. But quality defines how far we go. Xiaomi. At Xiaomi, we believe our customers deserve nothing but the best. Quality products at honest price. Hi everyone, I'm Steven, and I'm very excited to be in Ukraine today. Вітаю всіх, мене звати Стівен, і мені дуже приємно бути сьогодні тут з вами, в Україні. And I want to thank everybody for being here at this event. І я хочу подякувати всім вам за те, що ви прийшли сьогодні на наш захід. So first off, I'm going to give some business updates about Xiaomi globally as well as Xiaomi in Ukraine. Перш за все, мені хочеться розказати деякі факти про Xiaomi в Україні та Xiaomi глобально. So this is a new announcement that we have this week actually. І це щось нове, те, що буквально з'явилося цього тижня. We're excited to say that in 2017, Xiaomi broke $15 billion in revenue. Мені дуже приємно сказати, що Xiaomi виручила $15 мільярдів у 2017 році. Thank you. Дякую. Right, but what does this mean? So let's do a comparison. Але що це означає? Давайте подивимось. These are some of the top tech companies in the world. Це одні з топ-10 компаній у світі. We have Google, Facebook, Alibaba, Apple, Tencent. Це Google, Facebook, Alibaba, Apple та Tencent. They all took almost 10 to 20 years approximately to get to $15 billion of revenue. Щоб виручити $15 мільярдів, їм знадобилось від 10 до 20 років. Now for Xiaomi, it took us only 7 years. Але Xiaomi знадобилось всього лише 7 років. And we couldn't have done it without the help of our partners like Allo and our Mi fans. І, звісно, ми не змогли зробити це, якщо б не наші партнери, наприклад, Allo та, звісно, наші міфани. So let's give them a round of applause also. Тому ці аплодисменти для вас. So in terms of phone sales, according to IDC, we're now ranked number 4 in the world in Q1. І що стосовно продажів мобільних телефонів, то згідно з IDC ми четверті у світі. And we have the highest growth rate at almost 100%. І наш темп зростання найшвидший у світі – 87,8%. And this is also a big deal for a company as young as we are. І це також дуже важливо для нас, адже ми така молода компанія. In Europe here, we've grown over 999% this quarter. У цьому кварталі в Європі ми також зросли майже на більше ніж 999%. And we're ranked number 4 in Europe now. І ми четверті в Європі. Actually, it's pretty cool because IDC doesn't even have a number that goes over 3 digits, so they just had to put plus 999. І це дуже круто, тому що IDC насправді навіть не може приймати цифри, що мають більш ніж 4. Так, тому саме вони зробили це 999 для нас. And overall, globally, we're top 5 in 15 markets. І глобально ми входимо в топ-5 на майже 15 країнах світу. Including here in Ukraine, where we're ranked number 2 according to the most recent reports. І згідно з останнім дослідженням в Україні тут ми номер 2. And this is all because we want to bring quality products at honest prices to users across the globe. І все це тому, що ми хочемо привнести якісні продукти за доступними цінами для кожного, в тому числі і в Україні. Last time we were here, we launched Mi Mix 2 in November. Минулого листопада тут в Україні ми запустили Mi Mix 2.
And we also, since then, have opened up 18 authorized Mi stores across Ukraine. І з цього часу ми відкрили 18 авторизованих містор в Україні. I'm excited to say, by the end of 2017, we want to double this number in Ukraine here. І ми раді повідомити, що у 2018-му ми відкриємо вдвічі більше магазинів. So let's, give them a round of applause. Так, це теж варто ваших аплодисментів. At our Mi stores, you can experience all of the Xiaomi products as well as our Xiaomi ecosystem products. So I encourage everyone to check it out. І ми привезли декілька смартфонів, а також екосистемних продуктів, тому ми хочемо, щоб ви всі їх спробували. Right, and all of this, again, is an effort to bring quality products at honest prices. І знову ж таки, наша місія – привнести якісні продукти за доступними цінами. So today we're excited to bring some new products. І сьогодні ми дуже раді представити ще один продукт. Right, first product is Redmi Note 5. Наш перший продукт – це Redmi Note 5. All right, so let's dive in. Давайте почнемо з нього. Let's talk about design. Давайте розпочнемо з дизайну. Our marketing team actually prepared a really cool video. Take a look first. Наша маркетингова команда підготувала дуже цікаве відео. Давайте подивимось його. Thank you. Дякую. First thing I want to emphasize is 5.99 full screen display. Перш за все, Redmi Note 5 має повноекранний дисплей з діагоналлю 5,99 дюймів. So with 5.99-inch full screen display, you get almost 6 inches of display in your hands at 5.5 size, traditional size. Завдяки тому, що це повноекранний дисплей, ви матимете телефон з діагоналлю 5,99 дюймів, який відчувається в руці, як смартфон з діагоналлю менший, наприклад, 5,5 дюймів. We also added a tapered curved back to this phone. Він також має спеціальну заокруглену задню панель, щоб вам було комфортно тримати цей смартфон. 6 inches sounds pretty big, but when you have the full screen display with the tapered back, you can actually use it with one hand. 6 дюймів звучить занадто багато, але коли ви маєте спеціальний повноекранний дисплей, а також заокруглену задню панель, його тримати дуже комфортно навіть однією рукою. So it's actually very fairly compact and comes in this black color. Тож він є дуже компактним і він є в елегантному чорному кольорі. Also comes in gold. Також в золотому. And this year we're introducing a new color called Lake Blue. І також цього року ми представили новий колір, який ми називаємо Блакитне озеро. So these are the three colors that we're bringing for Redmi Note 5. І ось всі три кольори, які має Redmi Note 5. Okay, next I want to talk about camera. А далі я хочу розповісти про камеру. When we were developing this phone, we asked, what do users want? А коли ми розробляли цей смартфон, ми поцікавилися, чого бажають наші користувачі. And we looked at the market, we found that the biggest differentiator amongst all smartphones is the camera quality. Ми подивилися на ринок і дізналися, що камера – це найбільш основний момент, який виділяє смартфон по конкуренції. So for Redmi Note 5, we put in the best camera that we could, and it's an AI flagship level dual camera. І в Redmi Note 5 ми встановили найкращу камеру, яку тільки могли. І це флагманська AI Dual камера, подвійна камера зі штучним інтелектом. So this is the first time that a Redmi series comes with dual camera. So it's a pretty big achievement for us.
І вперше в серії Redmi Note ми встановили подвійну камеру, що є цікавим досягненням для нас. The dual camera setup comes with a 5-megapixel sensor for depth sensing. І наш подвійний модуль включає 5-мегапіксельний сенсор, який захоплює інформацію про глибину. And it also comes with this 12-megapixel sensor on the bottom here, and that's the main sensor. А знизу він має також 12-мегапіксельний сенсор, який є основним. The 12-megapixel sensor has an f1.9 aperture. І цей 12-мегапіксельний сенсор має апертуру f1.9. So let's take a look at some of its functions. Давайте подивимось на технології, що лежать в його основі. First is dual pixel autofocus, which is usually found on DSLRs and very high-end phone cameras. Перш за все, це технологія автофокусування Dual Pixel, яку ви можете знайти у флагманських смартфонах та навіть у дзеркальних камерах. All right, what is dual pixel autofocus? Let's take a look. І що ж означає цей Dual Pixel автофокус? So this is a image or a diagram of the sensor on Redmi Note 5. І це зображення сенсора Redmi Note 5. We divide the sensor into two diodes, two parts, one red and one blue. Кожен піксель поділено на два світлодіоди. В даному випадку один червоний і один блакитний. Each of these is a focus point. So every single pixel on the sensor has two focus points. Кожний з цих діодів є точкою для фокусування. Саме тому практично кожний піксель має дві точки для фокусування. Now let's compare that with a traditional sensor. Давайте порівняємо його зі звичайним сенсором. A traditional sensor uses one focus point on the left and one focus point on the right on two separate pixels. А звичайний сенсор має дві точки фокусування, одну ліворуч і іншу праворуч. So Redmi Note 5 has 30 times more focus points than a traditional sensor. І в Redmi Note 5 в 30 разів більше точок фокусування, ніж в традиційному сенсорі. Which helps it focus very quickly and accurately in low light especially. Саме тому він фокусується набагато швидше та точніше. All right, second feature. І ще одна особливість. And this is the biggest as well as most expensive feature. І це одна з найкращих та найбільш дорогих особливостей. 1.4 micron pixels. Великий розмір пікселів в 1,4 мікрони. All right, I want to take a second to talk about pixel size here real quickly. Я хочу буквально протягом секунди розповісти вам, що це означає. So I see a lot of phones these days talking about megapixels, right? There's 12 megapixels, there's 20 megapixels, there's even 40 megapixels. Я бачу дуже багато смартфонів, які бажають мірятися мегапікселями. Я бачу 20 мегапікселів або навіть 40 мегапікселів. But it's pixel size that really matters. Але насправді важливим є розмір цих пікселів, Right? It's not the number of pixels that matter. а не їх кількість. So here's an example. I was at the airport today and I was looking at buying a watch. Ось вам приклад. Я був сьогодні в аеропорту, та я хотів придбати собі годинника. The shop owner told me this watch costs 10,000. І продавець в магазині сказав мені, що цей годинник коштує 10 тисяч. Right? 10,000 is like the number of megapixels. Ось це 10 тисяч – це кількість мегапікселів. But does it cost 10,000 cents or does it cost $10,000? Але чи коштує він 10 тисяч копійок або 10 тисяч доларів? Ось в чому різниця. Right? So the size of the currency is like the megapixel size. Тож розмір мегапікселів – це як вартість, тобто це як та валюта, що використовується. And that's much more important than how many of the currency it costs. Це більш важливо, ніж тільки скільки в грошах він скільки в числовому виразі він коштує. Okay, so let's look at some examples. Давайте подивимося на приклади. So right here you can see there's a photo of a normal pixel sensor and our large pixel sensor. Тож ліворуч можете побачити сенсор зі звичайним розміром пікселів і праворуч наш з великим розміром пікселів. Each pixel is able to absorb a lot more light compared to a normal sensor. І кожен піксель охоплює більше світла, ніж у звичайному сенсорі. Which helps you get brighter and clearer photos, especially in low light. Саме тому ви отримуєте яскравіші та більш чіткі знімки, особливо в умовах недостатнього освітлення. So I shot this photo in China. Це фото було зроблено в Китаї. This is the middle of the night. There is no natural light.
Це було знято майже всередині ночі, тому тут немає природних джерел світла. But even in low light, you can see really clear details. Та навіть за недостатнього освітлення ви можете бачити дуже багато деталей. Right? Compared to some of the competitors on the market today, Redmi Note 5 has much bigger pixels. І порівнюючи з основними конкурентами, Redmi Note 5 має значно більший розмір пікселів. So these are some of the best-selling phones: Huawei P20, Samsung A8. Це одні з найкращих смартфонів Huawei P20 Lite та Samsung Galaxy A8. I went out and bought these phones and took some pictures. Я придбав обидва ці смартфони та зробив декілька знімків. The difference is very clear. Мені здається, що різниця очевидна. I don't even have to tell you guys which one looks the best. Мені навіть не потрібно вам казати, який з цих знімків виглядає краще. Right? Redmi Note 5 comes out with much clearer, less grainier photos, especially in this night scene. Знімки з Redmi Note 5 має набагато менше шумів та вони більш чіткі. So this is not a comparison, actually. Тут навіть нема чого зрівнювати. We need to compare Redmi Note 5 with larger pixel sensors. Тому ми порівняли Redmi Note 5 з пристроями, що мають більший розмір пікселів. So which phones have large sensors? Samsung S9 and iPhone X. Більший розмір пікселів має Samsung Galaxy S9 та iPhone 10. Now, these are the sample photos I took with those phones. А це приклади знімків, які я зробив на ці смартфони. All three photos look pretty good. Всі три фото виглядають чудово. But let's take a closer look. Але давайте подивимось детальніше. Over here in the low light area, if you look at the iPhone X, this backpack looks generally just black. Давайте подивимося на знімок з iPhone 10. Наприклад, цей рюкзак виглядає просто чорним. However, the backpack actually has two gray lines in the middle. Але насправді цей рюкзак має більше відтінків сірого, особливо всередині. So you can tell the best cameras by its ability to capture these subtle details. Лише найкращі камери можуть зняти ці деталі. All three photos look pretty good, and we're happy that Redmi Note 5 actually can go head-to-head with such high-grade flagship phones. І всі три фото виглядають чудово, то нам дуже приємно, що Redmi Note 5 насправді може змагатися з цими флагманськими пристроями. Right? So with dual pixel autofocus and 1.4 micron pixels, you get brighter photos, especially in low light. Завдяки автофокусуванню Dual Pixel та великому розміру самих пікселів 1,4 мікрони, ви отримаєте яскравіші фото, особливо при недостатньому освітленні. And we're very confident that this phone, there's no comparison in its range. І ми впевнені, що за свою ціну цей смартфон практично не має конкурентів. And it's comparable to flagship level devices. Тому що він має характеристики, які притаманні флагманським пристроям. Next camera feature I want to talk about is portrait mode. Наступна функція камери – це портретний режим. Right, so portrait mode, this time we use AI technology. А цього разу ми застосували технології на основі штучного інтелекту. So portrait mode, what happens is it separates the person from the background. Коли ви робите портрет, насправді що відбувається, це коли ви відділяєте людину від заднього плану. And then the background gets blurred, so the person pops out. А потім задній план розмивається, саме тому людина яскраво виділяється на його тлі. Let's take a look at some comparisons again. Давайте подивимось на порівняння. So Samsung A8 does not have portrait mode. На Samsung Galaxy A8 немає портретного режиму. And you can see on Huawei P20 Lite, on portrait mode, there's a white filter on everything. They just turn up the contrast. А на Huawei P20 це просто як фільтр, який накладено поверх усього зображення. Вони просто збільшили контраст. Redmi Note 5 is very, very natural. На Redmi Note 5 це виглядає більш природньо. Here's a comparison again with Samsung S9 and iPhone X. А ось порівняння з Samsung Galaxy S9 та iPhone 10. Right, one of the most important things about portrait mode is separating the edge of the person from the background. Одна з найважливіших особливостей портретного режиму – це коли відділяється межі зображення людини від заднього плану. And this is the portion that we've really focused on with AI. І ось де штучний інтелект вступає в гру. If you look at on the Samsung, this guy's shoulder is blurred. Якщо подивитися на знімок з Galaxy S9, то плече цього
молодої людини, воно розмите. Because it wasn't able to determine that his shoulder is actually part of the person and not part of the background. Тому що телефон не дізнався, що плече – це взагалі частина людини, а не частина заднього плану. For Redmi Note 5, we even calculate the hair strands so that every part of the person is in the foreground. У Redmi Note 5 ми навіть захопили деякі окремі пряді волосся у цієї людини. Right, here's a closer look. І ось можете побачити це ближче. All right, so with AI detection and AI calculations, it detects edges very, very accurately. То штучний інтелект, він дуже чітко відрізняє ці межі зображення. So a lot of people, they actually tell me, they say, your PowerPoints, these are photos taken by you and you're the company. Of course you're going to say your phone is good. І більшість людей скаже, що, звісно, ви ж компанія, ви знаєте, як робити ці фото, тому ви зробите їх краще. So these are photos that Mi fans took. We gave the phone ahead of time to Mi fans and they took some photos. Тож далі підуть фото, які зробили наші міфани, яким ми дали пристрій ще до анонсу. First one, here's a picture of a cloudy sky and the ocean. Ось тут знімок неба, на якому є певні хмари, та, звісно, знімок океану. You can see, even though there's not that much sunlight, not much natural light, there's still a lot of image quality in the water ripples. Я бачу, тут також не дуже багато природнього світла, але тут також дуже багато деталей, особливо там, де є океан. Here's another one of pigeons. This one's in New York. Тут ми бачимо голубів. Цей знімок було зроблено в Нью-Йорку. With the dual pixel autofocus that I talked about earlier, this pigeon is so clear because the dual pixel autofocus can focus on it so quickly. Цей голуб, він виявився дуже чітким саме завдяки технології Dual Pixel, технології автофокусування. A normal camera can't take this type of photo. Звичайна камера не зможе зробити такий чіткий знімок. Right, and here's a portrait mode photo. А ось це фото у портретному режимі. Edges are very beautiful and the background blur is very, very natural. Межі зображення були дуже чіткі і також дуже чітко було розмито задній план. And these were all just taken by fans. They sent it in and just put it on the PowerPoint. I didn't change anything. І фани просто прислали нам ці фото, ми нічого з ними абсолютно не робили. Ми просто їх ставили в цю презентацію. So, summary of the camera. We're very confident that this is the best camera on a Redmi device to date. І на сьогоднішній день ми впевнені, що це найкраща камера серед пристроїв Redmi на ринку. And for Redmi Note 5, we really focused on the camera experience. І для Redmi Note 5 ми насправді сфокусувалися саме на камері та враженнях від камери. So there's even more. Let's talk about the front camera. Але в нас є ще більше. Давайте перейдемо до фронтальної камери. Front camera is 13 megapixels with a selfie light. Фронтальна камера в нас має 13-мегапіксельний сенсор, та який теж має LED-підсвічування. It also has AI, so the front camera can also do portrait mode this time. Вона також має технологію на основі штучного інтелекту, тому і фронтальна камера може робити яскраві портретні знімки. In the same way, the person pops out of the background into the foreground. Background gets blurred. І так само людина яскраво виділяється на тлі заднього плану. It's very beautiful. Так, це насправді дуже чудово. Here's a comparison again with Samsung and iPhone. І знову порівняння, знову у нас Samsung та iPhone. All three photos look pretty good. Всі три знімки виглядають чудово. Right, but if you zoom in on the details, you can see there's a lot of detail on the fur on Redmi Note 5. Але якщо ви подивитесь на деталі, то на хутрі ви можете бачити більше деталей саме на знімку з Redmi Note 5. It gets a little bit blurry on the iPhone. І воно трошки замилене на айфоні. Right, the selfie camera also comes with a feature called Front HDR. Ми також включили таку функцію, яка називається фронтальний режим HDR. Right, so here it's obvious what HDR does. І ось приклади, де він виглядає найбільш яскраво. It's correcting for the overexposure in the background. Як бачите, в нас є висока експозиція на задньому плані, переекспозиція. Right, on this example, it's even more obvious. І на цьому прикладі це ще більше помітно. So with HDR readjusting the lighting, we really take the best photos and with the best quality.
І з режимом HDR, який адаптує освітлення, ми отримаємо найкращі знімки. So to sum it up, we have a flagship AI camera that gives you the best selfie experience right now and also has a selfie light. І завдяки нашій камері ми надаємо найкращий досвід нашим клієнтам, особливо в умовах недостатнього освітлення зі LED-спалахом. For this camera, we also have Beautify 4.0. Але це ще не все. Для фронтальної камери ми також включили режим Beautify 4.0. And AI Beautify is very different from normal Beautify. І AI Beautify на основі штучного інтелекту, він дуже відрізняється від звичайного режиму прикрашення. Right, so what's the difference? Так, в чому ж є різниця? So normal Beautify, it basically applies a white filter to your whole face and sometimes even to the whole photo. Тож звичайний режим Beautify, він просто накладає один фільтр на ваше обличчя або навіть на все фото. With AI Beautify, the camera actually identifies different places on your face and corrects them independently. Система AI Beautify розпізнає різні зони вашого обличчя та додає на них спеціальні фільтри окремо. We especially work with makeup artists to tune AI Beautify. І ми звернулися саме для цього до людей, які займаються професійним мейкапом, для того, щоб вони допомогли нам налаштувати нашу систему. Right, so here, example the T-zone. T-zone is usually where your face is most oily. І ось, наприклад, Т-зона – це місце, яке має найбільше жирного блиску на нашому обличчі. So it gets rid of shine. Саме тому воно робить його чіткішим. Gets rid of pimples. І тут воно видаляє висипання. And gets rid of bags under your eyes. І також видаляє темні кола під очима. Right, so it's able to detect all these different portions of your face and correct them independently. Тож воно виявляє всі ці різні зони вашого обличчя та допомагає їх скоригувати відповідно. And I know most of the audience here are males, but it's a pretty good gift for your significant other or your girlfriend. І я розумію, що більшість аудиторії тут чоловіки, але ця функція дуже допоможе вашим жінкам. Right, so here's a summary of the camera. І ось, що ми маємо стосовно камери. Large 14-micron pixels, 13 megapixel selfie, and AI technology. Великий розмір пікселів 1,4 мікрона, 13-мегапіксельну фронтальну камеру та, звісно, технологію Beautify 4.0 на основі штучного інтелекту. All right, so also, let's talk about performance. І давайте поговоримо про продуктивність. Redmi Note 5 comes with Qualcomm Snapdragon 636. Redmi Note 5 має в своєму серці Qualcomm Snapdragon 636. Should be one of the first Snapdragon 636 devices in Ukraine. Це має бути один із перших пристроїв на Snapdragon 636 в Україні. Right. 636 is very close to 625 in the number. І хоча 636 Snapdragon, він дуже близько знаходиться до 625-го у числах, but the architecture of 636 is actually based off of 660 as well as 800 series. Але архітектура процесора більше побудована на основі процесору Snapdragon 660, а також інших процесорів серії Snapdragon 800. Especially with this latest Cryo technology. Особливо завдяки новій мікроархітектурі Cryo. So, what are the benefits of Cryo? І які ж основні переваги технології Cryo? It's got up to 50% higher performance and 40% better power efficiency than previous chipsets in the 6 series. Він має на 50% більшу продуктивність та на 40% кращу енергоефективність порівняно з попередніми пристроями в лінійці Snapdragon 600. So I used a benchmark to show this. І ось ми використали бенчмарк, щоб перевірити це. This blue is Redmi Note 4, which uses Snapdragon 625, and Redmi Note 5 uses Snapdragon 636. Блакитний стовпчик – це Redmi Note 4, і, звісно, червоний – це Redmi Note 5. It's a completely different chipset, actually. Це абсолютно інший чіпсет. Also, Snapdragon 636 has flagship DNA. Насправді, він має флагманське походження. Because it has 14 nanometer technology, which provides great thermal performance as well as great battery life. Тому що 14-нанометрова технологія, вона також дає не тільки велику продуктивність, але й краще життя від батареї.
So we really thought that this was the best processor to put on this device. Тож ми подумали, що це найкращий процесор, який ми можемо помістити на цей пристрій. And to pair it, we put LPDDR4X RAM. І також ми додали до нього оперативну пам'ять стандарту LPDDR4X. Now, I'm not going to go into what the technology is, Я не буду вдаватися в деталі стосовно технології. but basically, the best phones like iPhone X and Samsung S9 use LPDDR4X, but normal phones, especially in mid-range, use LPDDR3. Тому що найкращі смартфони, наприклад, такі як Samsung Galaxy S9 або iPhone 10, вони використовують оперативну пам'ять на основі LPDDR4X, в той час як смартфони середнього сегменту зазвичай використовують технологію LPDDR3 минулого покоління. So 4X is faster and more power efficient. It's much better. Тож 4X швидше, а також більш енергоефективна. So the experience is really amazing when you combine 636 and 4X. І ви отримуєте насправді найкраще враження, коли ви поєднуєте Snapdragon 636 та оперативну пам'ять LPDDR4X. Right? Again, 4,000 mAh battery. Every single Redmi Note device has 4,000 mAh battery. Huge 2-day battery life. І також ми додаємо до акумулятора великої ємності на 4000 мАч, як і в кожному пристрої лінійки Redmi Note. So with 4,000 mAh, you can do all of these things. Play 8 hours of games, watch 8 hours of video, call 21 hours straight. It's amazing. І куди ж ви можете використати всі ці 4000 мАч? Наприклад, ви можете 14 годин дивитися відео, або 8 годин записувати HD-відео, або розмовляти протягом 21 години. All right. Also, dual 4G SIM card slots. І також ми маємо гібридний слот для SIM-карт, який підтримує мережу 4G для обох SIM-карт. And it comes with this clear plastic case. І також ви маєте цей прозорий силіконовий чохол у комплекті. Okay, so how much is Redmi Note 5 going to sell for in Ukraine? That's what everyone's waiting for, right? І давайте перейдемо до того, чого всі очікують. Скільки ж має коштувати Redmi Note 5 в Україні? But hold on, wait a second. Let's do another comparison. Але давайте зробимо ще одне порівняння. So we got Redmi Note 5 versus Samsung A8 versus the Huawei P20 Lite. Тож тут ми порівняємо Redmi Note 5, Samsung Galaxy A8 та Huawei P20 Lite. Redmi Note 5 definitely has a better camera, bigger battery, and faster processor. Redmi Note 5 точно має кращу камеру, більш швидкий процесор та більшу за обсягом батарею. And so for the 3 plus 32 gig version, І за версію 3 плюс 32 гігабайти. it's going to sell for, any guesses? І за скільки ж він буде продаватися? Чи є у вас певні відповіді на це питання? 5,999. 5999 гривень. Thank you. I'm glad everyone likes it. Дякуємо. Це дуже цікава ціна. Right, so there's a 4 plus 64 gig version also. І також є версія 4 плюс 64 гігабайти. And this is going to sell for І вона буде продаватися 6,999. за 6999 гривень. But that's not all. Але це ще не все. Right? Look at this comparison. Давайте ще раз подивимося на це порівняння. It's pretty much half the price of these competitors, and these competitors have an inferior camera, slower processor, and smaller battery. Це майже вдвічі менше, ніж у конкурентів, а вони мають гіршу камеру, менш швидкий процесор та, звісно, менший обсяг батареї. But there's another surprise. Але є ще один сюрприз. For pre-order early bird, instead of 5,999, Для перших міфанів ми приготували спеціальну ціну 5555 гривень. we have 5,555 for the first 2 flash sales. Це для перших двох флеш-розпродажів. And this is going to be on Allo on the 21st. І 21 травня о 17:00 ми розпочнемо перший флеш-розпродаж на Allo.ua. So come to allo.com and register to participate for the special price. Тож переходіть на Allo.ua та реєструйтеся для цієї спеціальної ціни. In the meantime, you can also experience them at all of the authorized Mi stores in these locations. І також ви можете випробувати смартфони на власні очі у цих містах України. And this starts tomorrow on May 17th.
І з завтрашнього дня у обраних Mi Store в Україні ви можете спробувати новий смартфон. Everyone can go and check out the camera, take some sample photos with the camera at the store. І також кожен з вас може прийти та випробувати цей смартфон та зробити декілька фото. All right. Summary of Redmi Note 5. І ось що ми маємо стосовно Redmi Note 5. Here's the price, and also it comes with AI dual camera, 13 megapixel front camera, 14 nanometer Snapdragon 636, 4000 mAh battery. І ось ви можете бачити ціну на цей смартфон, а також основні характеристики, наприклад, такі як AI Dual Camera з великим розміром пікселів, автофокусуванням Dual Pixel, 13-мегапіксельною фронтальною камерою та, звісно, великою батареєю у 4000 мАч. It's basically everything you need in a phone. Це практично все, що вам потрібно у смартфоні. So I hope you like what we had to show with Redmi Note 5. І я сподіваюся, вам сподобалось те, що ми продемонстрували про Redmi Note 5. But actually, we're also bringing another product today. Але у нас також є ще щось для вас. So at Xiaomi, we believe that art and technology work together for the best user experience. І в цьому ми віримо, що мистецтво та технології поєднуються для найкращого досвіду для користувачів. Right, so 2 years ago, we created this phone called Mi Mix, which changed smartphone design forever. 2 роки тому ми презентували цей смартфон Mi Mix, який змінив дизайн смартфонів назавжди. It was the world's first smartphone with full-screen display. Це насправді перший популярний смартфон з повноекранним дисплеєм. And then we launched Mi Mix 2 here in November last year. А потім ми запустили Mi Mix 2. Тут ми його запустили у листопаді минулого року. And so I call these phones art because they're actually being collected by museums like Pompidou in France. І насправді ми називаємо цей смартфон витвором мистецтва, тому що його було прийнято до декількох світових музеїв мистецтва. Наприклад, музей імені Жоржа Помпіду у Франції. Also collected in the Design Museum in Finland. А також музей дизайну у Фінляндії. And most recently, I think this was just a few weeks ago or something, in Germany, also another design museum. А також декілька тижнів тому йому було прийнято до колекції музею дизайну у Мюнхені, у Німеччині. So what's next? І що ж далі? Right, Mi Mix 2S. Mi Mix 2S. And we're bringing this to the Ukraine market as well. І ми його привозимо на ринок України також. So design again. We have a really cool film for you guys. І тож давайте поговоримо про дизайн. У нас є дуже цікаве відео для вас. Yeah, that's probably one of my favorite videos that we've ever made at Xiaomi. І це, мабуть, одне з моїх найулюбленіших відео, яке ми зробили у Xiaomi. So as you saw, Mi Mix 2S has a really incredible design with a dual camera. І як ви бачите, Mi Mix 2S має насправді витончений дизайн і подвійну камеру. And the full ceramic back is 2 times harder than glass, as well as much more scratch resistant. І наша керамічна задня панель, вона вдвічі міцніша за скло, а також вона стійка до подряпин. And overall, it just looks really beautiful. І загалом він виглядає чудово. Here's the full screen display. А він також має повноекранний дисплей. Almost all screen.
Практично весь смартфон – це екран. Right? So with full screen display, there's a bigger viewing size and it's nearly bezel-less. Also comes in black. Тому завдяки повноекранному дисплею він практично не має рамок. І також він є в чорному кольорі. The black one has a gold rim dual camera, 18-karat gold. І також у чорній версії ми маємо золоте обрамлення для камери. Це 18-каратне золото. Right, very fancy looking. Насправді чудово виглядає. Here's another good angle of the black. І це ще один чудовий ракурс для чорного смартфону. All right, this camera is even better than the last one. І давайте ще раз поговоримо про камеру. All right, so you already saw the dual camera setup. It's a 12 megapixel wide angle plus 12 megapixel telephoto setup. Ви вже бачили цю подвійну камеру. Вона має 12-мегапіксельний ширококутний сенсор, а також 12-мегапіксельний телефотосенсор. And it comes with all of these technologies. I'm not going to talk about them one by one. І він також має всі ці чудові технології. Я не буду зупинятися на кожній з них. But basically, these are all the most advanced technologies on smartphone cameras in the world. We got the best of the best and put it all in Mix2S. Але загалом це найпросунутіші технології з камер для смартфонів у світі. Ми використовували тільки найкращі для Mi Mix 2S. Right. Sensor is made by Sony. It's the IMX363. Сенсор нам постачає компанія Sony, і це сенсор IMX363. And it also comes with 1.4 micron pixels. І він також має великий розмір пікселів 1,4 мікрони. So more light per pixel, brighter photos, especially in low light. Тож більше світла, більше яскраві фото, особливо в умовах недостатнього освітлення. And we also paired it with 4-axis OIS. І ми також маємо 4-осьову оптичну стабілізацію. So when you're taking videos or when you're taking photos and your hand is shaky, it's okay, you're still going to get clear shots. Тож, коли ви робите фото або знімаєте відео, а ваші руки тремтять, то нічого страшного, ви все одно отримаєте яскраві кадри та чіткі. Right? And we focus really on dual pixel autofocus once again. І ми також сфокусувались на технології Dual Pixel. So here's a focus comparison test with iPhone X and Mi Mix 2. І це порівняльний тест Mi Mix 2S та iPhone 10. This one is iPhone S, this one's Mi Mix 2S. Ліворуч ми маємо iPhone 10, а праворуч Mi Mix 2S. So you can see Mi Mix 2S focuses a lot faster, almost instantly, whereas iPhone X zooms in and out a couple times to find the point. І як ви бачите, Mi Mix 2S фокусується фактично миттєво, коли iPhone 10 потрібно декілька секунд, щоб сфокусуватись. Right, so that's the power of dual pixel autofocus. Ось чому сила автофокусу на основі технології Dual Pixel. And all of these, again, we really try to optimize on low light photography. І все це загалом для того, щоб робити кращі фото в умовах недостатнього освітлення. Because when we're making this product, we thought every single camera actually takes pretty good pictures during daytime now, especially flagship cameras. Це тому, що ми думаємо, що кожна камера практично може робити дуже цікаві знімки в день. But the biggest differentiator between cameras is when there's not a lot of light at nighttime, how does it perform? Але те, що відрізняє найкращі камери, це те, як вони знімають у нічний час. Right. We also have this other technology that optimizes for low light, which is called multi-frame noise reduction. Ми також маємо ще одну технологію, яка оптимізує зображення, і вона називається мультикадрове зменшення шуму. So in the dark, when you take photos, your photos come out with a lot of dots. Тож, коли ви робите фото в умовах недостатнього освітлення, вона має дуже багато шуму. With multi-frame, it basically takes a lot of different photos and then combines it into one. Завдяки мультикадровому зменшенню шуму вона насправді робить декілька кадрів і потім комбінує найкращі зони з кожного кадра. It fills in the missing pixels or missing spaces that one photo missed, and so it doesn't have these noisy photos after optimization, basically. Після оптимізації навіть ті участки, які за умов звичайного знімку мали б мати шуми, вони просто прибираються. Right. So let's take a look at the camera in action. Тож давайте подивимося на цю камеру в дії.
This is a sample photo taken in Europe. Це деякі приклади знімків, які ми зробили в Європі. Colors are super impressive. І кольори насправді чудові. And look at this. Also in Europe, look at the details on the trees. І також подивіться на деталі тих небагатьох дерев, що є на цьому кадрі. Very crisp and clear. Дуже чітке. It even captures details in the water reflection, actually. І ви бачите ці деталі у відображенні у воді. Right, and it's great for motion photography once again. І він також чудово підходить для фотографії у русі. So the dual pixel autofocus captures these water dots when they're splashing, which is very difficult unless you have very fast focusing. І технологія Dual Pixel допомагає зняти усі ці частини зображення, усі ці маленькі краплинки. Це те, що ви можете зробити лише коли у вас є дуже швидкий автофокус. Right. So smartphone cameras, again, have come a long way, but low light is where the differentiation is. І я ще раз повторюсь про це, але зйомка в умовах недостатнього освітлення – це те, що виділяє найкращі пристрої. This is a comparison, again, with iPhone X in low light. І знов це порівняння з iPhone 10 в умовах недостатнього освітлення. All right, so right now, both photos look actually pretty good, right? iPhone looks maybe even a little bit brighter. І обидва знімки насправді виглядають чудово. Мабуть, знімок з iPhone 10 є ще більш яскравим. Let's zoom in. Але давайте наблизимо їх. Now the picture on the iPhone is a little bit blurrier. You can see it on this coin as well as on the text on the paper. Як бачите, знімок на айфоні є трошки розмитим, особливо якщо ми придивимося до тексту або до тексту на монеті. Right? So this is about retaining details in low light. Все, що ми зробили, це насправді для того, щоб зберегти деталі в умовах недостатнього освітлення. Let's zoom in again. Давайте ще наблизимо. Right, now you can see really clearly this coin is not clear anymore. Як бачите, ця монета взагалі не чітка на цьому знімку. But on Mix 2, it even captures the shine and the words. Але на знімку праворуч ви навіть можете побачити деталі та відблиск. Right. Also prepared another video. You can take a look at the camera tests. Ми також зробили ще одне відео, тож подивіться на випробування камери. All right, so that was a video comparing one, low light, and two, motion. Тож це було відео, яке поєднувало, по-перше, зйомку в недостатньому освітленні, а по-друге, динаміку та рухи. And we can see Mix 2 has performed really well in those conditions. І як бачите, Mi Mix 2S насправді демонструє чудові знімки в цих умовах. Next, let's talk about AI. І знову ми поговоримо про штучний інтелект. This camera is really packed with all of these AI features. І ця камера також має в собі всі ці функції штучного інтелекту. Right? So it actually splits a lot of pictures into different scenes. There are actually 206 what we call scenes. І також воно розвиває всі ці знімки на 206 основних груп, які ми називаємо сценами. So let me show you how this works. І ось як це працює. Say we're taking like a picture of a plant. Тож, наприклад, давайте подивимося, як ми зробили знімок рослини, сукулента. And so it splits plants actually into 6 different types of plants. One is called the succulent plant. Насправді є 6 різних типів рослин, одні з них називаються сукулентами. So when the camera looks at this plant, it'll recognize what kind of a plant it is. Тож, коли камера дивиться на них, вона насправді розпізнає їх. Right? Without AI, I take a picture like this. Без штучного інтелекту вона робить знімки такими. With AI turned on, I turn on AI, and then it recognizes it's the plant. Коли ми вмикаємо функцію штучного інтелекту, воно насправді розпізнає, яка це рослина перед нею. And then the picture turns out like this.
І потім зображення стає таким. Makes it much more colorful and vibrant and tunes the colors to real-life levels. Більше кольорів та більш насичене зображення. Very good for Instagram, for example. Дуже добре для Інстаграму, наприклад. So side by side, big difference. І якщо ви побачите в порівнянні, то насправді різниця дуже велика. And to access all 206 scenes, all you have to do is just turn on AI dual camera and the camera does the rest by itself. You don't even know it's there. І щоб отримати доступ до цього розпізнавання, вам просто потрібно натиснути одну кнопку, і ви навіть не помічаєте, коли вона працює. Right? This is the cloudy day scene. Тож це ви бачите захмарних обставин. So it recognizes that it's a cloudy day, but it'll bring out more colors so that your photography always looks good. Тож це хмарна погода, але наша функція, вона додає більше кольорів до зображення. Right? Also, another function is dynamic bokeh. І ще одна функція – це динамічний ефект боке. Right? Dynamic bokeh basically lets you increase or decrease the background blur of your portrait mode photos. Тож можете регулювати розмиття заднього плану на ваших портретних фото. Right? You can also even change it to different shapes like swirls. Або ви навіть можете змінювати їх форму, наприклад, як ці спіралі. So these create some interesting photos and interesting shots. Тож таким чином ви зможете побачити насправді чудові знімки, дуже цікаві та незвичні. And for those who like to take selfies, Mi Mix 2S also has the AI portrait mode. І Mix 2S також має режим портретного селфі. So looks very good, gets blurred, blurs the background even in selfies. Тож ви отримаєте чудово розмитий фон навіть коли робите селфі. Here's another example. І ще один приклад. So there's an incredible amount of energy, and it's the best camera that we've ever created at Xiaomi. Тож насправді це найкраща камера, яку ми розробили в Xiaomi. And here's a summary. І ось, що ми маємо стосовно камери. But what I want to point out is this DxOMark 101 score. За якість знімків DxOMark надала нам 101 бал. So DxOMark is actually an American publication that rates all camera quality and gives it a score. Мабуть, ви знаєте, але DxOMark – це насправді американська компанія, яка дає оцінку всім камерам на ринку. So according to them, Mix 2S rates as 101, which is the same score as iPhone. І, як каже цей інститут, насправді Mi Mix 2S має таку ж оцінку, як і iPhone 10. So you don't have to take my word for it. The biggest publication for mobile photography also thinks so. І насправді це один з найбільших ресурсів про мобільну фотографію загалом. All right, performance. Тож давайте поговоримо про продуктивність. Mix 2S comes with Snapdragon 845, which is the best Snapdragon chip on the market. Mi Mix 2S має чіп Snapdragon 845, що є найкращим на ринку. Right? Features all of these upgrades. I'm not going to go into detail, but all you have to know is it's the best thing that we can buy from Qualcomm right now. І він також має всі ці технології. Я знову не буду вдаватись в деталі, але він має найкраще, що може запропонувати Qualcomm на цей момент. Also, it's got basically a 30% performance boost compared to the last Qualcomm generation, Snapdragon 835. І порівняно з минулим поколінням Snapdragon 835, він насправді має на 30% більшу потужність. Right? And the GPU is also the most powerful GPU on the market. І Adreno 630 – це насправді найпотужніший графічний процесор на ринку. So every single game in the Play Store is smooth on Mix 2S. Тож кожна гра на цьому смартфоні, вона насправді буде чіткою та плавною. And to support all the new AI features, Qualcomm really made a big leap on AI this year, I think. І також цим процесором Qualcomm також зробила значний крок вперед стосовно роботи штучного інтелекту. And we did a benchmark. Mix 2S got an Antutu score of 272,675. І ми зробили бенчмарк Mi Mix 2S в Antutu, і він отримав 272 675 балів. What does that mean, right? Що це означає? It's actually a 60% performance boost over Mi Mix 2, which uses Snapdragon 835.
Це насправді на 60% краще, ніж у Mi Mix 2, що має Snapdragon 835. And this is one of the fastest Antutu scores in the world. І це один з найбільших рейтингів Antutu у світі. So we can confidently say that Mix 2S is one of the best performing devices, if not the best performing device in the world right now. Тож ми можемо сказати, що Mi Mix 2S – це насправді один з найпродуктивніших пристроїв у світі. And we want to make sure you really enjoy using the Mi Mix 2S anywhere in the world. І ми також сподіваємося, що ви отримаєте найкращі враження від використання Mi Mix 2S будь-де у світі. So again, we put in 43 different network bands, which makes Mi Mix 2S usable in over 226 countries. Mi Mix 2S насправді підтримує більш ніж 43 діапазони зв'язку, що означає, що ви можете використати його в більш ніж 226 регіонах у світі. And also has NFC. І він також має NFC-чіп. And also has wireless charging. І він також підтримує технологію безпровідної зарядки. This is the Xiaomi wireless charger, which we'll be bringing to the market at a later time. І це також Mi Wireless Charger, який ми представимо на ринку трохи пізніше. So, again, price. І знов про ціну. Another summary of Mi Mix 2S. Ось всі особливості Mi Mix 2S. Comparison. І ось це порівняння з конкурентами. Right? Snapdragon 845, which is pretty much the same speed, if not faster, than what's on iPhone X and Samsung. Snapdragon 845 насправді має таку ж саму порівняну потужність, як у Samsung S9 та iPhone 10. All of these have a 12+12 dual camera, which is the best technology in the world right now for cameras. І всі ці пристрої мають технологію подвійної камери, яка насправді найкраща у світі. And you can use it anywhere in the world. І ви також можете використовувати Mi Mix 2S будь-де у світі. So get your cameras ready. І тепер приготуйте ваші камери. Right? Less than 16,000. Трохи менше, ніж 16 тисяч гривень. Basically, half of what our competitors are charging. Насправді майже половина від того, що пропонують конкуренти. And this is what we call quality products at honest prices. І це те, що ми називаємо якісними продуктами за доступними цінами. We make the best products that we can. Ми робимо найкращі продукти, які тільки можемо. And then we add our small profit margin, which our CEO has already said is less than 5%, and that's a promise to everybody. І ми віддаємо їх насправді дуже невеликим відсотком прибутку. Насправді, як сказав наш генеральний директор, менше ніж 5%. And we deliver it to users as efficiently as possible. І ми віддаємо нашу продукцію вам, користувачам, найбільш ефективним способом. At the best prices possible. За найкращою можливою ціною. This is the only way that we can get everybody to be able to experience the joy of technology. Це єдина можливість, за якою ми можемо надати кожному можливість приєднатись до найкращих технологій. So Mi Mix 2S will be available later in June. You guys can follow our social media and we'll announce the date on there. Mi Mix 2S буде доступний трохи пізніше, у червні 2018-го. Слідкуйте, будь ласка, за нашими аккаунтами у соціальних мережах, щоб дізнатися більше деталей про це. So here are the two products that we launched today, Redmi Note 5 and Mi Mix 2S. І ось два продукти, які ми запустили сьогодні: Redmi Note 5 та Mi Mix 2S. These are two of the most innovative as well as best products that we've ever made at Xiaomi. Це два найбільш інноваційних та насправді одні з найкращих продуктів, які ми робили в Xiaomi. Okay. So, Дякую. again, both of these are an effort to bring innovation to everyone. І все це для того, щоб виконати нашу місію – привнести інновації для кожного. And we promise to keep bringing the best quality products and giving the most honest prices possible. І ми обіцяємо вас робити найбільш якісні продукти та віддавати їх вам за найщирішою та за найдоступнішою ціною. And so I want to thank everyone for coming today and listening to this presentation. І ще раз дякую всім вам за те, що ви прийшли сьогодні. І на цьому все з нашої презентації. Thank you. Дякую. Thank you. Дякую. Be sure to check out the experience zone in the back. Have a good night. І, звісно, підходьте до нашої experience-зони, що знаходиться прямо навпроти сцени. І доброго вам вечора. Thank you. Дякую.